Hello students, in the previous class we already started the chapter sound, and in that chapter we already discussed about introduction part and some activities. Today we are discussing more activities related sound. So it is your first activity, that is take two rubber strips of the same size, place those two pieces one above the other and stretch them tight. Now blow air through the gap between them. As the air blows through the stretched rubber strip, a sound is produced. Can you also take a piece of rubber with a narrow slit and hold it between your fingers as shown in the figure? Okay. Now blow them the slit and listen to the sound. Our vocal cords produce sound in a similar manner. So here two activities are there, that is 9.9a and 9.9b. So in this figure A and B, it is the first one, that is first you have to take a two rubber strips and one above the other and stretch them tight. Now blow air through the gap between them in the figure A. Just you have to observe this diagram here. Observe here. Take two rubber paper strips. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪೇಪರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಇದ್ದ ಪೇಪರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಅವೆರಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಇಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಎರಡು ನೋಡು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಊದಬೇಕು. ಊದಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ as the above blow air, the stretched rubber strips, okay, can take a rubber strips. ನಾವು ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸು ತೊಗೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಪೇಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. A sound is produced. You can also take a piece of paper with a narrow slit and hold it between your fingers as shown in the figure. Okay, in the B section, just you have to take this, see this figure, paper, two papers, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಫಿಗರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಪರ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಊದಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಲಿಸನ್. The vocal cords in men are about 20 millimeter long. In women, those are about 15 millimeter long. Children have very short vocal cords. This is the reason why the voice of man, women and children are different. So in the vocal cords, men alli 20 millimeter longest vocal cord irutte and women alli only 50 millimeter irutte. Okay, it is about in children's, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಈ ರೀಸನ್ ಇಂದನೇ ಮೆನ್ ಆಗಲಿ, ವುಮೆನ್ ಆಗಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಗಲಿ ಸೌಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೆನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೌಂಡ್ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೂ. ವುಮೆನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ವುಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂತೂ ಪೂರ್ತಿ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವೋಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ another activity, that is 9.7. This is a simple activity. You can do it in your home using your friends' help. Okay, take a metal or a glass tumbler. Make sure that it is dry. Metal ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಸ್, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮೇಕ್ ಅ ಶೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರೈ, ಅದು ಹಸಿಯಾಗಿರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟಂಬ್ಲರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಹಾಗಂತ ಆ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಬೇಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರೈ ಗ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಅ ಸೆಲ್ ಫೋನ್. ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ರಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅನದರ್ ಸೆಲ್ ಫೋನ್. ಓಕೆ, ಲಿಸನ್ ಟು ದ ರಿಂಗ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ನಾವೀಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಗ್ಲಾಸ್, ಮೆಟಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಇಟ್ವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ, ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ರಿಂಗ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫೋನಿಗೆ ರಿಂಗ್ ಕೊಡೋಂತ ನಿಮ್ಮ ಯಾರ್ದಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ದ ರಿಂಗ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಿ, ರಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು.
Now surround the rim of the tumbler with your hands, just like figure 9.10. See this. Okay, put your mouth on the opening between your hands. Indicate to your friend to give a ring again. Listen to the ring while sucking air from the tumbler. Does the sound becomes filter as you suck air? Remove the tumbler from your mouth. Does the sound becomes loud again? So next, what do you do? First of all, you have to take a glass and put your cell phone in that, and afterwards you have to take a help of your friend and tell them to ring on this cell. Okay, ಆ ರಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇದೇ ಗ್ಲಾಸನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಅಗೇನ್ ಹೇಳಿ ಆ ಫೋನಿಗೆ ನೀವು ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೋತ್. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? From this activity, a small video is there for your better understand. Just you have to observe it. Take a glass tumbler. Make sure that it is dry. Place a cell phone in it. Ask your friend to give a ring on his cell phone from another cell phone. Listen to the ring carefully. Now, surround the rim of the tumbler with your hands. Put your mouth on the opening between your hands. Indicate to your friend to give a ring again. Listen to the ring while sucking air from the tumbler. Did you notice that the sound has become fainter? Indeed, if you had been able to suck all the air in the tumbler, the sound would stop completely. When air has been removed completely from a vessel, it is said that there is a vacuum in the vessel. The sound cannot travel through vacuum. So far, we saw how sound can be produced. Now, so from this activity, we learn about, that is, first in this activity we need air, but in this activity, that is vacuum. It means ವಿದೌಟ್ ಏರ್, ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಈ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಈ ಡೈಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲದ್ರೊಳಗೆ ಇರುವಂಥ ಏರ್ ನಾವು ಸಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಬಾಯಿಂದ ಜಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫೋನು ರಿಂಗನ್ನು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜೋರು ಕೇಳಿಸಿದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದು ಸಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಫೋನಲ್ಲ, ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಏರನ್ನು ಆ ಗ್ಲಾಸಿಂದ ಸಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, see, that is, sound needs a medium to travel. When air has been removed completely from the vessel, it said that there is a vacuum in this vessel. So sound cannot travel through a vacuum. Does sound travels in liquid? So first of all, sound needs a medium to travel. ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಬೇಕು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ, when air can be removed completely from the vessel, it is said that there is a vacuum in the vessel. So the sound cannot travel through a vacuum. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಏರ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕೇಳಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನಮಗೆ ಸೌಂಡ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸೌಂಡ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅ ಮೀಡಿಯಮ್. ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಮ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ, ಏರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸೌಂಡನ್ನು ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಯಮ್ ಡಸ್ ಸೌಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಸ್ ಸೌಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲೂ ಸೌಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಜಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ 9.8. Okay. Take a bucket or a bath tub, fill it with a clean water. Take a small bell in one hand, shake this bell inside the water to produce sound. Make sure that the bell does not touch the body of the bucket or a tub. Okay. See this is a activity about sound travel through water. Sound water ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ. In this activity you need bucket or a bathtub. Fill it with a clean water. ಬಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಬಾತ್ ಟಬ್ಬಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರನ್ನು ತೊಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೆಲ್, ಯೂಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೆಲ್. ಶೇಕ್ ದಿಸ್ ಬೆಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ವಾಟರ್, ಅಂದರೆ ಈ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಲ್ ನಾವು ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಅಳಗಾಡಿಸಿ ಸೌಂಡ್ ಬರೋ ರೀತಿ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಬೆಲ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಟಚ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಬಕೆಟ್. ಮೀನ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಲ್ಲು ಎರಡು ಟಚ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಎರಡೂರ ನಡಿ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಬೆಲ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಟಚ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಟಬ್. ಈ ರೀತಿ ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೌಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲಿಟ್ಟು ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾ ಅಥವಾ ನೀರಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಔಟರ್ ಸೈಡ ನೀರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಕೇಳ್ತೀವ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತೀವ ನೀವು ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಓಕೆ. The next activity, that is, take a metal scale or a long metal rod and hold its one end of your ear. Ask your friend to gently stretch or a tap at the other end of the scale. Just you have to observe in the figure 9.12. This is your 9.12. Can you hear the sound of the stretching? Ask your friend around if they were able to hear the same sound. So this is an activity. Just you have to take a metal scale or a long metal rod. Okay. Just hold it one end of your ear. one end ನಾವು ಇಯರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಏನು ಮೆಟಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಟು ಜಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಟ್ಯಾಪನ್ನು. ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಅ ಸೌಂಡ್? ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಇಯರ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಫ್ ದೇ ವೇರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಹಿಯರ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೌಂಡ್. ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಈ ಫ್ರೆಂಡಿಗೂ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳುತ್ತಾ ನೀವು ಕೇಳಿ. ಓಕೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕಿವಿ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ 9.9. And now you can also perform the above activity by placing your ear at one end of a long wooden or a metallic table and asking your friend to gently stretch the other end to the table. So this is also activity, that is sound can travel through solids. So in this activity sound can travels in water, ಥ್ರೂ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇವೆರಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಥ್ರೂ ಸಾಲಿಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ in this activity it is a simple activity. Just you can also perform the above activity by placing your ear at the one end of a long wooden ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಈ ಟೇಬಲನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಬಡಿಬೋದು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೌಂಡನ್ನು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಸೌಂಡನ್ನು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಟು ಜೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ದಿ ಅದರ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೇಬಲ್. ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಅಂದರೆ ಜಗ್ಗಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಜಗ್ಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ಅ ಸೌಂಡ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
we find that sound can travel through wood or a metal. In fact, sound can travel through any solid. You can perform interesting activity to show that sound can also travel string. Have you ever made a toy telephones? Can you say that sound can travel through string? So we already discussed about sound can travel through liquid and sound can travel through solid. So in this activity we know that sound can travel in wood and a metal. In fact, sound can travel through any solid. For example, see, these examples are the sound can travel through a solid also. Okay, next, can you perform interesting activity to show that sound can also be travel in a string? String ಅಲ್ಲಿ ದಾರ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಟಾಯ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸೌಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಥ್ರೂ ಸ್ಟ್ರಿಂಗನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ you have to do this activity in your home. Okay, until this is today's session. Thank you.